John Gary puts pen to paper. It is the story of his life, one that has left him scared. Years of horror that began when he found himself on the wrong side of the law, sentenced to life imprisonment after he was found guilty of robbery with violence. His greatest fear then, spending the rest of his life in prison. But as he would come to learn later, he had much more to worry about. It is that story that John seeks to tell to the world, one that many speak of only in hushed tones, but one that has altered the lives of many behind bars. Secrets in Solitude begins now. John is a victim of prison life's biggest open secret, homosexuality, and its more violent cousin, sodomy. A secret that has drawn varied opinions in matters morality, whether to embrace homosexuality or not. Lifestyle that remains guarded behind these high prison walls. Like many, he had heard the rumors of the horrors that take place here and in every other prison in Kenya. Rumors of men turned into lovers of other men. As he would later find out, the stories of homosexuality in prisons were not rumors at all. They were but the reality of what he will be immersed in for years. Wakati ataanza kufanya carelessing, akikuwa careless na nini unakuwa aroused. Na ukishakuwa aroused anakueleza ni vipi. Although pia unakumbuka kuna bali nimesema kwa hiyo kitabu yangu ya Criminal Debate kwamba hii game nilikutana mara ya kwanza nikiwa secondary school. Pulling back the curtain, you find John Gary's journey on healing that started with a painful discovery. Right now niko positive. Then comes the making of a gay man's life behind bars. The Kenya Prison Service has been applauded for its exemplary transformation from days when any prison sentence was akin to a death to one that in many ways lives up to its new name, that of a correctional service. But the confinement of inmates in tiny cubicles is what many attribute the rise in homosexuality, with inmates descent into a life that only a few dare to talk about. Aidha uwe ni mshirika, aidha unatumia ama unatumiwa, ndio unaweza kuhusishwa katika mikakati ya hizo shughuli. Na kama wewe si mhusika, wewe ni adui. Unanipata? Maana hata hivi leo nitaongea, lakini kubaki itabaki alama. It takes just a few months to be initiated into this life, but that's for the lucky inmates. Ubakaji kwa hapa gerezani tuseme upo kulingana na mtu nia yake ama tabia ya mtu. Inategemea mtu kule nje alitoka na hiyo tabia yake ama alikuwa na hizo nia yake. Sasa akifika hapa mtu kama kuna ile nia ama hiyo tabia, lazima pia atakuwa na ile roho ya kubaka. Kwa hivyo ni iko pia katika hii gereza, unaweza kukuta mwenzako amelala mama mtu akamshika. Sasa akamshika pengine labda hawakukubaliana katika mambo kama hayo, ikakuwa sasa kuna vita, kafanyika kesi mpaka pia kwa mkubwa. Lakini kuna wengine, baadhi yao wengine hukubaliana na wakaweza kuendelea na mambo yao. Mimi kutokea nije mahali hapa, kwa kweli niliweza kukumbana na hizo challenge, hizo changamoto ikiwa ni mara ya kwanza. Maana yule mtu ambaye alikuwa nalala naye yeye alikuwa akiweza anadai kwamba anataka kufanya na mimi homosexual. Nikamwambia mimi siko tayari kufanya hayo mambo. Hata vile unavyoniona wewe nione tu vile unavyoniona, lakini mimi siko tayari kufanya, maana ni kitu hakiko ndani ya moyo wangu. Na aliweza kuniambia mimi nikikuangalia nikikuona, sasa wewe unaniambia nini? Sasa aliweza kunishurutisha, ukija hapa unajua kama uko na shida mtu anapata ile advantage ya kuweza kukusaidia. Meet these two men who each served a 2-year prison sentence. Men who no longer consider themselves men. They changed their names since prison. They are now named Sakina and Sumaya.
They both say that they were easy prey behind bars. And though they are now free, the gay lifestyle that was forced upon them more than lingers in their stories today. Jela si pahala, sababu sisi wenyewe sisi mashoga tuwaonewa. Nimekata na kutandikwa na kufanyia unyonge ya unyama na kuumwa hivi maalama chungu mzima zimenijaa. Nasema sababu ni shoga utajijo. Ukienda ukimwambia askari mimi mbona naonewa hivi ama sababu mimi ni shoga ndo naonewa hivi. Askari anakuambia lipa deni mimi usiniletee ujinga kama nendeni huko mkaongelee huko mkamalizanie huko. Saa nyingine roho yangu haitaki, unajua saa nyingine wataka saa nyingine hautaki. Sasa unajua na vile nafsi na inaamka. Saa nyingine wataka saa nyingine hautaki. Na sasa hivi mtu sasa yenyewe wataka ndio mtu naye hakutaki basi. Na sasa yenyewe utaki ndio mtu naye yakulazimisha. Inside prison, the break of dawn for some signifies a new day to fight for survival. And sex is often a weapon in that struggle, at whatever cost to the inmates' own health. Nakwambia kama unataka kula hapa chakula vizuri, baka ndale na wewe ndio nikupe. Watu 2,000 na wanakupa chakula pale ukipo baka hivi mapeni askari jela ashakuja kukunyang'anya amekupokonya amekushakunyang'anya anakwambia kwa mfano wafanya biashara hii huku pesa watoa wapi hebu leta pesa maana tukutandike hata wewe ukisikia hivyo wampai zile pesa roho yangu iko juu naogopa nashika na stress nasema sasa hapa nikijipata ndio basi itabidi niambukizane uchungu mzima nitafanya nini kama nikifa nife na wengi nisife mimi peke yangu. Sumayya's life in prison was not any better. Wafungwa wenzangu ndo walinibaka. Ilikuwa siku mimi mwenyewe mimi ndo nilifanya nikaenda kabaka. Ilikuwa nimetoka nimekuwa sema naenda kwa rafiki yangu kumtembelea mwenzangu mwingine amefungwa miaka 10. Kufika hapo mfungwa mwingine akanishika chooni. Kunishika chooni akaniambia wewe mimi leo lazima nitakushika kwa lazima. Akaambia kwa lazima uweze kunishika kwa lazima. Mimi nikaona labda sasa alikuwa na nguvu kama huyu. Alikuwa na kifua. Kunishika lazima akanishika shingo hivi. Kunishika shingo chini akanibwaga. Kunibwaga akanilala. Mimi nikalia hapo nikasema basi ashanipa uki. Nikalia kweli. He considers himself lucky that he did not contract HIV, but he's attracted suitors from all corners. Kinaona mimi hawanita hata watafanya kunichumana kwa mwenzake. Wewe unaongea na ule fulani. Mwambie mimi najishtukia nimeletewa yogurt baridi, nimeletewa nyama, nimeletewa mchele na shindo simetoka wapi. Wanaume ambao nimelala nao ni watatu. Ile kulala kutaka ama kunishika lazima hawa shati wanashika kwa lazima hawa wale wanashika kwa lazima na huyo ambaye alikuwa anisaidia hao nilikubali mambo yake kwa miaka miwili mfululizo. For the two of them, life has to go on and will not change their sexual preferences. And once on the outside, life picks up from where they left it. The struggles this time, though, is to ensure that they are not again found on the wrong side of the law. Our next stop, Malindi GK prison. Everything seems to be running smoothly, but behind these perimeter walls, homosexuality is talked about in hushed tones. Nikiwa nje ya nyumba, hata nishawahi kuambiwa, namuona ule jamaa, yule ni shoga, yule jamaa ni basha, yule jamaa lakini sijaona. Mwanamume ana feelings. Na kuwa na feelings, mtu kukaa ndani ya gereza, asionana na mwanamke muda mrefu. Mtu anaweza kuwa tempted na akafikiria kufanya hivyo na mume mwenzake. Man enough. Mimi nina overcome these challenges. Hakuna vile ninaona ati ninaweza kuvunja principle yangu ambao nimekuwa nao raia kule ya kwamba nisingefanya kitu fulani leo kwa sababu niko jela nivunje principle hiyo na nifanye. Naona ni kitu ngumu sana. And in Lamu, it is the same script, but the cast is different. Inmates engaging in sexual activities, citing that it is beyond their control. Ule utakao kumfanya ni hobby yake la kwanza.
na lingine huwa kwa sababu ya tumbo ndaa, hana makulati. Sasa unampa chakula, unampa mavutaji, ukamdanganya kwa vitu mpaka akakubali. Mimi ni mwanamume, nimeumbwa mwanamume, nimeumbwa na matamanio kwa sababu kutamaniana, na hapa hakuna wasichana. Sasa utamwona mwenzako ameregea kidogo, utaanza kumgilia, sio? Umtamani ufanye mwanamke. Martin reiterates that gay sex is the rule, not the exception inside these prison walls. Nimewahi shuhudia, maana nakumbuka kwa zile miezi nimekwambia mwaka jana nikiwa nasukuma kifungo hapa cha miezi mitatu ambayo nimekwambia ilikuwa ni miezi miwili. Kuna rumu nilikuwa nimewekwa ndani na sitaweza kutaja ile rumu. Na ilikuwa katika wakati yangu ya kulala, na ndio niliamini uraibu unachangia. Nikaona jamaa fulani masaa ya usiku tukilala, mimi nikaweza kuona jamaa fulani usiku naona kitu na watu wanapomua. So mimi nikajaribu katika akili zangu ama katika uchunguzi wangu, nikachifanya ninalala, lakini mimi nimetoa macho yangu na jaribu kuchunguza ni nini kinaendelea. Kweli niliweza kuamini hiyo kitu kinatendeka. But not every inmate has gay experiences, and that doesn't mean that they don't have sexual urges. So pin-up pictures of models and cutouts from newspapers become their nightly fantasies. But the sexual activities of inmates hide a bigger problem. The prevalence of HIV inside prison is on the rise, with Central Province posting some of the highest numbers of new inmate HIV infections. Going into prison may be as a result of crimes that these men have committed, but they emerging from prison with lifestyles or diseases that they did not go in with goes beyond correction of their errant ways. As the sun sets on every family day, one cry of the prisoners still goes unanswered, but it has reached the walls of another institution. Mr. Speaker, most importantly, what the minister has not addressed is constitutional, and that is the right to conjugal rights as a bill of rights by the prisoners. And Mr. Speaker, I'm dismayed that the Honourable Minister has not made any reference at all to the Constitution. There is a task force which was formed last year, 2011, to work on the issue of the conjugal rights, and it is part of the report, which I said my Minister of Officials are working on it. And then later on it will go to the AG, the cabinet, and eventually the bill will soon come to the House. Must you wait for all that process when it's within your powers under Article 51 to gazette rules that will enable immediate enjoyment of this constitutional right? But there is another side of this debate. The provision of condoms to prisoners to prevent the spread of STDs is one that has proponents in and outside prison walls. Sasa hiyo ndio tutakuwa ni kama serikali itaruhusu hiyo homuluti iendelee, ni kama jamii itakuwa wamepoteza nidhamu. Umekaa miaka 2 ndani ya jela au miaka 3, uleteo bibi siku moja. Siku moja bibi wote amfanya nini wewe siku moja? Afadhali nisiletwe kabisa. Nikaa hivyo mpaka nitoboe, nimefunga. That though would leave both those who provide condoms to the prisoners and the prisoners themselves in a legal dilemma. Gay sex is illegal in Kenya, with a maximum sentence of 14 years imprisonment for those found guilty. But the risk of even more jail time hasn't stopped the secrets in solitude of being retold or replayed. Unajua kule hakuna mwanamke. Sasa ni arege yao ashambuliwe. Sasa ukiregea wewe sasa kule unajua wanaume watopoa. Hakuna mwanamke. Mtu umekaa muda miezi 9, mtu kule ajui mwanamke. Unaona? Sasa ni kunyemelea mume mwenzako ni mnyemelee sasa.
And silence about what goes on behind these walls hasn't stopped the statistics from speaking for themselves on the spread of HIV. We sought comment from Kenya Prison Service officials on the many issues that prisoners have to face and how they are being dealt with. The officials we spoke to chose to withhold their comment until after the airing of this program. But for better or worse, the wider debate about homosexuality is one that has been avoided, and the secrets in solitude continue being whispered in the dark. Lulu Hassan, KTN.